Readers are leaders, il est temps de balancer. Hi everyone, welcome to today's video. So you know your day is off to a good start when you receive this. Ma nouvelle petite merveille de Kindle Paperwhite, bought during the Amazon Prime days. So I'm showing you this e-reader, not because this video is sponsored, but just because I want to share 10 tips on how I get the most out of reading a book. Je vais partager 10 astuces sur comment tirer le maximum de vos lectures e sono sicura che se non le state già usando questi trucchi vi saranno molto utili. Let's swing right into tip number 1. When I read a book and I love it and I read only non-fiction, depuis le Covid, la fiction et moi, ça fait deux. I don't know what happened with the pandemic, but I'm not interested in fiction anymore, be it in books or series or whatnot. So I read non-fiction. When I love the book, what I do is I reread it. Letting Go by David Hawkins, for example, I must have read like a dozen times. Relire un livre qui vous a plu, notamment lorsqu'il ne s'agit pas de fiction, ça vous apporte toujours quelque chose en plus. Notate sempre qualcosa di diverso. There's always something that maybe you didn't notice or that didn't strike you when you first read it because you were distracted and this happens a lot. Mais lorsque vous avez le sentiment qu'un livre vous a beaucoup apporté, le relire, c'est vraiment amplifier son enseignement. Rileggere è il primo trucco per ottenere di più di un libro. Tip number 2, regardless of whether you've read the book already, what you can do is check the table of contents and read or reread the most significant chapters. Parfois, on peut avoir lu le livre en entier ou pas d'ailleurs. Ce sont simplement quelques chapitres qui vont nous être le plus profitables. Donc si on a déjà lu le livre en entier, on s'y reporte et on se concentre sur ce qui nous intéresse le plus. Et sinon, ça peut être l'occasion après d'avoir envie d'approfondir le sujet. Quindi leggere soltanto o rileggere alcuni capitoli può essere utile e vi può permettere di approfondire un argomento, per esempio. And talking about chapters and table of contents, and this is tip number 3, highlight, annotate, do whatever feels good. This is very easy to do on your Kindle. And the bonus is you can get back to your notes very easily. Le bonus sur la Kindle, c'est que non seulement vous pouvez surligner, souligner et annoter très très facilement, mais après vous pouvez vous y reporter. Quindi tutte le volte che sottolineate qualcosa, bastano pochi secondi per ritrovare questi estratti che avete sottolineato. And generally speaking, when you do want to highlight or underline something, it's because you find the content relevant. So being able to find your notes very quickly and very easily is a big plus for me. Relire vos annotations, ce que vous avez surligné, c'est un moyen de se replonger dans ce qui vous a interpellé et donc ce qui va vous intéresser le plus a priori. Tip number 4, if you're interested in the book, you can listen to the audiobook too. Parfois écouter l'enregistrement du livre, ça peut être un plus également. Your brain seems to process the information in a different way whether you listen to it or you read it. Les deux peuvent être complémentaires. You can do both, of course. Some people like to read the book and listen to the audiobook at the same time because for them the book feels more alive. Potete ascoltarlo questo libro o leggerlo o fare entrambi allo stesso tempo per stimolare la vostra mente in un modo diverso. So thank you Audible. Not for sponsoring this video. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je me suis bien abonnée à Audible. Audiobooks are great for those moments when you can't read, when you're stuck in traffic, for example. And it's good for all these moments when you can't read the book, but you can listen to it. Donc, merci Amazon, merci Audible pour nous permettre de lire ou du moins d'entendre des lectures même quand on ne peut pas lire un livre physiquement. Tip number 5, watch some videos or listen to some podcasts about the book. I always find it interesting to listen to how people perceive the book. C'est un bon moyen d'élargir sa perception du livre aussi. Guardare un video o ascoltare un podcast è un altro mezzo di approfondire l'argomento o gli argomenti del libro. And this too is good regardless of whether you've read the book already or not. If you watch the video or if you listen to the podcast before reading the book, first it can motivate you to read the book if you find the video interesting. It can make you focus on what you are going to get out of this book and out of reading the book.
And if you watch it afterwards, after reading the book, it can be a way of reactivating some memories and the knowledge. Donc, indépendamment du fait que l'on regarde ces vidéos avant ou après, lorsque je regarde ces vidéos avant, donc, elles me motivent parfois à lire certains livres, et lorsque je les regarde après la lecture, ça me permet de me rafraîchir les idées. Comme le libeccio qui se met un peu a souffler là, parlando di rinfrescare la memoria, c'è il libeccio che sta cominciando a soffiare che aiuta parecchio. Tip number 6, if reading is leading, then sharing about what you're reading is definitely caring. Partager ce que l'on apprend dans un livre, ça permet de mieux fixer les connaissances. Sharing what you're reading definitely allows you to get more out of reading. If you're sharing this information, it means that you understand it. And sharing the knowledge you've got from the book definitely brings you more insight, which is a big bonus. Pour paraphraser Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Quando parlate di un libro è perché l'avete capito e parlarne vi permette di capirlo forse ancora di più. Tip number 7, read the comments about the book. On Amazon, for example, I always find it useful to read what people think about the book. Pour la bonne et simple raison que ça vous offre une perspective différente. Leggere i commenti della gente sul libro che avete o già letto o che vi state preparando a leggere vi può aiutare ad avere un punto di vista diverso. I always read comments before buying the book, but even afterwards it can be useful to compare your point of view with other readers. Dans les deux cas, a priori comme a posteriori, je trouve ça très enrichissant de lire les différents commentaires des lecteurs au sujet d'un livre. Tip number 8, if you're bored with the book, it may be useful to stop reading it for a while and try and reread it after some time. Parfois, quand je m'ennuie un peu à la lecture d'un livre, arrêter de le lire pendant quelques temps et m'y reporter par la suite, ça me permet de l'apprécier davantage et de finir la lecture. Cercare di smettere di leggere questo libro per un po' di tempo aiuta spesso. Non so per quale motivo, ma lo potete trovare molto interessante di nuovo. And tip number 9, to avoid reading fatigue, what you can do is read several books at the same time. Lire plusieurs livres en même temps, ça permet de varier les plaisirs. Su Kindle è molto facile leggere libri diversi allo stesso tempo. This is so easy and convenient. Je ne m'en prive pas, je peux vous l'assurer. Après, j'ai le problème inverse, c'est-à-dire que j'essaie de m'astreindre quand même à terminer les livres. I like to complete reading every book I buy. Tant qu'à faire, leggere diversi libri allo stesso tempo è veramente una cosa piacevole. Et en parlant de lire plusieurs livres en même temps, tip number 10, you can read different books about the same topic, ce qui permet d'une part d'approfondir le sujet, you can go deeper into the subject, et vous pouvez compléter vos connaissances au fur et à mesure, create like a network of information about the subject. And this is something I do quite often, because when I love a book and when I love a topic, I love to read different books about it. Plus on lit de livres sur les sujets qui nous plaisent, et plus on rit. Sempre una cosa molto divertente e molto interessante. That's it for today. Comment down below and tell me what is your favorite tip. Partagez vos astuces. Ditemi tutto. A ringraziarvi per oggi è tutto. Vi prego una buona giornata. Baci.